super travaillé. Carthage, c'est les idées les plus innovantes. Carthage, c'est une équipe de jeunes super dynamiques. TEDx Carthage, c'est les nouvelles technologies. باهي برشا راهو كي نشكروا العباد اللي جات من برشلونه والعباد اللي جات من البرازيل ومن امريكا وبرشا بلايص اما زاد ما يلزمش ننساو اما فما ناس جاوا على الصباح من برج لوزير معناها باش يحضروا ليفينمون هذاك. تعبنا وتمرمطنا ونضلنا وهنا الحمد لله اليوم معناها كيما تشوفوا عملنا صلى الله وصلي على النبي طورنا برشا. هالأيامات في فيسبوك ثم حدث كبير ياسر. أنا وقت نقرأ فيسبوك ما نقراش هكا بتلقائية، نبدا نلوج ثم وراء كل فيديو كل خبر كل سلوغون كل الساعة 99% من الكلام فارغ. هي قهوة كبيرة متاع فيسبوك والقهوة يقعد فيها اللي يجي العبد اللي ما يعرفش يخمم اللي ما يعرفش يتكلم اللي يجلط اللي باش يقول صح يكون سداف إلى آخره. لكن ساعة ثم حاجة اللي تقول اليوم في فيسبوك ثم حاجة باش تغير نظرتي لفيسبوك، جابت لي حاجة جديدة. شنو هي؟ J'ai la nette conviction que nos relations humaines et nos relations de couple iront beaucoup mieux. Et pour clôturer donc mon talk, je vais vous parler un peu de Jacques Brel, qui a écrit un jour un ensemble de souhaits. Une liste d'une subtilité très touchante. Donc il a dit je vous souhaite des ravins non plus finir, je vous souhaite des chants d'oiseaux, je vous souhaite des rires d'enfants, etc., etc. Et puis il a clôturé cette liste avec une phrase très simple d'apparence, mais très profonde. Et c'est avec quoi donc je vais clôturer moi aussi mon speech. Il a dit je vous souhaite surtout d'être vous. Et c'est ce que je nous souhaite à tous. Je vous remercie. La confiance aux États-Unis, elle est inculquée dès l'enfance. Et c'est comme ça qu'on construit une société à confiance généralisée. Je vais vous donner un exemple personnel. Mon fils, il va à l'école américaine. L'année dernière, il rentre avec sa copie d'un devoir de maths, il a une bonne note. J'avais aucune raison d'être suspicieuse, c'est un bon élève. Mais tout était écrit au crayon. C'était normal que lui, il écrive au crayon, parce que ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais cette fois-ci, même le prof avait corrigé au crayon. Je fais la remarque à mon fils, il ne comprend même pas ma question. Pourquoi? Où est le problème? Moi, je suis suspicieuse, j'ai grandi ici, donc je vois le risque partout. Je dois lui expliquer, et tu comprends, si c'est tout au crayon, donc n'importe quel élève peut effacer et montrer aux parents qu'il a tout bien fait et qu'il n'y a pas de problème. Et là, il me regarde avec des grands yeux incrédules d'enfant. Il me dit, « But Mama, they trust us. » Un enfant de 10 ans. Hello, I'm Rami. This is my home. I live in Waterloo in Canada. This is my apartment. And I just wanted to share it with you, and I'm going to come back to it in a couple of minutes. So what I want to talk about today is trust. That's why we're here today. And really the question is often, who do you trust? I don't care. I'm much more interested in why. Why do we trust? And so many times trust begins with this fundamental thing, the handshake. The handshake goes back about 2,500 years. Originally, the handshake was a way to show someone that you didn't have a weapon, that you were unarmed. But what's amazing is that 2,500 years ago, they didn't know how powerful a handshake really could be. This is your brain. It's not your brain, it's not my brain, it's a brain. And that colored area that you're seeing is your nucleus accumbens. And it's a little piece of your brain, and I'm going to talk a little bit more about it. So what happened is that in 2012, some researchers at the University of Illinois
actually studied the handshake really for the first time. And what they did is initially they looked at behaviors and they said, let's watch transactions happen that begin with a handshake and let's watch them that don't. And when it was observed, what they saw was increased feelings of competence, trustworthiness, and a feeling of wanting to cooperate. But they took this research one step further. They actually looked at the brain and they used functional magnetic resonance imaging, so pictures of the brain like the one I just showed you. And what they found was at that moment that the handshake, that the physical contact happens, this area of the brain that I showed you lights up. It starts to become more active. Now that area of the brain is associated with reduced avoidance behaviors, suppressing negative impressions and emotions, and wanting to further interact. Basically, that means trust. So let's think about this for a second. When I reach out and I touch your hand and we shake hands, I'm actually causing a physiological and neurological reaction in your brain. And I see a few people doing it right now in the audience. Try it. Reach to your neighbor, shake their hand.